Section 3.3 Derivatives of Trigonometric Functions. راح نبدأ بالدerivative of the trigonometric function. نبدأ بالderivative of sin x. d by dx sin x equals cosine x. إذا مشتقة الساين x هي cosine x. d by dx cosine x مشتقة الكوساين x هي minus sin x. d by dx tan x مشتقة التان x هي secant square x. d by dx cosecant x. cosecant x هي عبارة عن 1 over sin x. then cosecant x equals 1 over sin x ومشتقتها equals minus cosecant x cotan x. والcotan x هي عبارة عن 1 over tan x. d by dx secant x. secant هي عبارة عن 1 over cosine x equals secant x tan x. d by dx cotan x مشتقة الكوتان x عبارة عن minus cosecant square x. في بعض البايثاغوريان identities اللي لازم تعرفونهم Pythagorean identities we have sine square x plus cosine square x equals 1. لو نقسم هذه المعادلة على cosine square x راح نحصل tan square x لأن tan x عبارة عن sin x over cosine x plus 1 equals 1 over cosine x قلنا secant x بما أن عندي square بنحصل secant square x. لو أقسم هذه المعادلة على sin square x راح أحصل 1 plus cosine x over sin x هو نفسه cotan x. فبحصل على cotan x square equals 1 over sin قلنا cosecant square x. راح نبدأ في حل الأسئلة. 1 f of x equals 3 times sin x minus 2 cosine x. المفروض نوجد f prime of x. طبعا لما يكون عندي constant مضروب في function بالنسبة ل x راح أنزل ال constant 3 وراح أشتق sin x. قلنا مشتقة sin x cosine x minus 2 راح ننزل الماينس وننزل الكونستنت وبعدها نشتق الكوساين x. كوساين x مشتقتها minus sin x. ف 3 cosine x minus 2 times minus 1 plus 2 sin x. y equals x square plus cotan x. لازم نوجد ال y prime. أولا راح نشتق ال x square ننزل الأس وننقص من الأس 1 فبصير 2
x to the power of 2 minus 1 بتصير x plus مشتقة الكوتان x. مشتقة الكوتان x قلنا minus cosecant square x. So y prime equals 2x minus cosecant square x. H of theta equals theta square times sin theta. عندي ضرب فلازم استعمل ال product rule. شنو هي ال product rule؟ لما يكون عندي f times g وآخذ المشتقة راح تكون الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى. راح آخذ ثيتا سكوير f وراح آخذ sin ثيتا g. ف h prime of theta equals f ثيتا سكوير g prime. ال g هي sin ثيتا راح اشتق ال g بتصير cosine ثيتا plus ال g هي sin ثيتا f هي ثيتا سكوير راح اشتقها 2 times ثيتا to the power of 2 minus 1 راح يعطيني ثيتا. إذن ثيتا سكوير cosine ثيتا plus 2 ثيتا sin ثيتا. f of theta equals theta minus cosine theta times sin theta. ممكن مباشرة نستعمل product rule أو أولا نوزع sin theta وبعدها نشتق. So f of theta نوزع sin theta theta times sin theta minus cosine theta times sin theta equals. راح نستخدم ال product rule في كل حد، في هذا الحد وفي هذا الحد. نبدأ هنا، فهذا عندي f وهذا عندي g. وقلنا ال product rule f times g prime equals f times g prime plus f prime times g. فأولا f theta g prime راح اشتق الساين بتصير cosine theta plus f prime راح اشتق الثيتا راح تعطيني 1 times g sin theta minus cosine theta times sin theta. أيضا راح استخدم ال product rule، هذه f وهذه g. فأولا f cosine theta times g prime راح اشتق الساين ثيتا راح تكون cosine theta plus f prime cosine theta مشتقتها minus sin theta times g اللي هي sin theta. f prime of theta. فهذه f prime of theta equals theta cosine theta plus sin theta. الماينس راح تتوزع minus cosine theta times cosine theta cosine square theta minus في minus عندي minus مرتين، فماينس في ماينس راح يعطيني بلس sin ثيتا في sin ثيتا راح يكون sin سكوير ثيتا. g of x equals 3 times x plus x squared times cosine x. ف g prime of x راح اشتق 3 times x، انزل 3 مشتقة ال x 1 3 times 1 راح يعطيني 3 plus عندنا هني نستخدم ال product rule لأن عندنا two functions مضروبين في بعض. شنو هي ال product rule؟ f times g prime
f times g prime plus g times f prime. فهذه f وهذه g. فعندي f x square times g prime. راح اشتق الكوساين x، مشتقة الكوساين x minus sin x plus g cosine x times f prime. راح اشتق ال x square، ننزل الأس وننقص منه 1 فبصير 2 times x. ف g prime of x equals 3 minus x square sin x plus 2x cosine x. f of x equals e to the x times sin x plus cosine x. f prime of x equals، عندي two functions مضروبين في بعض، بستخدم ال product rule. The product rule f times g prime equals f times g prime plus g times f prime. فهذه f وهذه g. أبدأ بال f e to the x. g prime راح اشتق sin x cosine x plus g sin x times f prime راح اشتق ال e to the x، راح تعطيني e to the x زائد مشتقة الكوساين x minus sin x. f of theta equals sin theta over 1 plus cosine theta. فراح استخدم ال quotient rule لأن عندي دالتين مقسومين على بعض. شنو هي ال quotient rule؟ f over g prime equals g square g times f prime minus f times g prime. فهذه f وهذه g. ف f prime theta equals 1 plus cosine theta square g 1 plus cosine theta f prime. راح اشتق الساين ثيتا، مشتقة الساين ثيتا كوساين ثيتا minus f ساين ثيتا، مشتقة الجي 1 plus cosine ثيتا، راح اشتق ال1 تعطيني 0 plus مشتقة الكوساين ثيتا minus ساين ثيتا، ف0 minus ساين ثيتا أو minus ساين ثيتا equals 1 plus cosine theta square. راح أوزع الكوساين ثيتا cosine theta plus cosine theta square minus مع الماينس بروحهم مع بعض بتصير plus sine square theta. طبعا أخذنا من Pythagorean identities إن ال cosine square theta plus sine square theta equals 1. فبصير cosine theta plus 1 over 1 plus cosine theta square. فعندي 1 plus cosine theta على 1 plus cosine theta square، فممكن أخليهم 1 plus cosine theta over 1 plus cosine theta في 1 plus cosine theta. راح تروح هذه مع هذه equals 1 over 1 plus cosine theta. y equals x over 2 minus tan x. عندي quotient فبستخدم ال quotient rule. quotient rule f over g prime g square g times f prime minus f times g prime. فهذه f وهذه g. ف y prime equals g هي 2 minus tan x، راح نربعها
G 2 minus tan x times f prime. عند ال fx فال f prime لما أشتق ال x راح تعطيني 1 minus fx. في ال g prime راح أشتق 2 minus tan x. طبعا مشتقة ال 2 راح تكون 0 minus مشتقة ال tan x secant square x. y prime equals 2 minus tan x square 2 minus tan x minus مع minus بروحون مع بعض plus x secant square x. y prime equals 2 minus tan x plus x secant square x over 2 minus tan x square. f of omega equals 1 plus secant omega over 1 minus secant omega. فعندي quotient بستخدم ال quotient rule. عندي f over g prime equals g square g times f prime minus f times g prime. فهذه f وهذه g. f prime omega equals 1 minus secant omega square. g هي 1 minus secant omega. f prime راح أشتق هذه مشتقة ال 1 صفر. مشتقة ال secant omega equals secant tan omega tan omega minus f هي 1 plus secant omega مشتقة ال g مشتقة ال 1 صفر minus secant omega minus secant tan equals 1 minus secant omega. راح أوزع secant omega tan omega secant omega tan omega minus secant مع secant square omega tan omega minus راح أوزع minus secant omega times tan omega على 1 plus secant omega minus secant omega tan omega minus secant square tan equals 1 minus secant omega square. Secant omega tan omega minus secant square omega tan omega. راح أوزع الماينس plus secant omega tan omega plus secant square omega tan omega. And the secant tan plus secant tan equals 2 secant omega tan omega minus secant square tan. secant square tan راح يروحون مع بعض over 1 minus secant omega square. Question 21. f of theta equals theta times cosine theta times sine theta. طبعا هني عندي product of 3 functions. لما يكون عندي 3 functions f times g times h prime
فراح يكون f prime g times h plus f g prime times h plus f g times h prime. فكل مرة نشتق واحدة منهم. فهذه f وهذه g وهذه h. f prime of theta equals f prime راح نشتق ال f theta مشتقتها 1 times g cosine theta times h sin theta plus f theta. g prime راح نشتق ال cosine theta minus sin theta h sin theta plus f theta g cosine theta راح نشتق ال h اللي هي sin theta راح تساوي cosine theta equals cosine theta times sin theta minus theta sin في sin square theta plus theta cosine square theta. طبعا عندنا بعض trigonometric identities. Sin 2 theta equals 2 sin theta cosine theta, cosine 2 theta equals cosine square theta minus sin square theta. فراح نستخدمهم. هذه equals، طبعا لاحظ ان هذه نفس الساين 2 theta راح اقسم على 2 فبتصير 1 over 2 sin 2 theta minus راح اخذ الثيتا عامل مشترك plus عشان يصير عندي minus sin square theta plus cosine square theta وهذه cosine 2 theta فبتصير نص sin 2 theta plus theta times cosine 2 theta لأن عندي minus sin square theta plus cosine square theta. Question 22. f of t equals t times e to the t times cotan t. قلنا لما يكون عندي 3 functions فراح اشتقهم f times g times h prime راح يكون f prime g times h plus f g prime times h plus f g times h prime. فهذه f هذه g وهذه h. ف f prime of t equals f prime عندي t راح اشتقها مشتقتها 1 g times h لهم e to the t cotan t plus f اللي هي t راح اشتق ال g e to the t مشتقتها e to the t h cotan t plus f times g مشتقة الكوتان t minus cosecant square t equals e to the t cotan t plus t e to the t cotan t plus minus t e to the t cosecant square t. Question 25. Show that d by dx cotan x equals minus cosecant square x. طبعا الكوتان x equals 1 over tan x. والtan x هي عبارة عن sin x over cosine x. فهذه بتصير 1 times cosine x على sin x تساوي cosine x على sin x. راح اشتق الكوساين x على sin x. So d by dx cosine x على sin x. راح نستخدم ال Quotient Rule.
الكوشنت رول لو كان عندي f over g prime راح يساوي g square g times f prime minus f times g prime، فعندي هذه f وهذه g. equals sin square x g sin x. f prime راح اشتق الكوساين، مشتقة الكوساين minus sin x minus f cosine x مشتقة الساين x cosine x equals minus sin square x minus cosine square x over sin square x. طبعا نعرف أن sin square x plus cosine square x equals 1. راح آخذ الماينس كعامل مشترك عشان أحصل على sin square x plus cosine square x equals sin square x minus sin square x plus cosine square x. هذه عبارة عن 1 فبصير minus 1 over sin square x. نعرف أن الكوسيكنت x هي 1 over sin x فبصير minus cosecant square x. f of x equals e to the x times cosine x. Find f prime and f double prime of x. فأولا نوجد f prime of x. عندنا دالتين مضروبين في بعض فراح نستخدم ال product rule. ال product rule f times g prime equals f times g prime plus g times f prime. فهذه f وهذه g. نزل ال f e to the x نشتق ال cosine x minus sin x plus g cosine x نشتق ال f e to the x مشتقتها e to the x equals minus e to the x sin x plus e to the x cosine x. نشتقها مرة ثانية، راح نستخدم ال product rule مرة ثانية، فهذه f وهذه g. f minus e to the x راح اشتق ال g اللي هي sin x مشتقتها cosine x plus g sin x مشتقة ال f minus e to the x plus عندنا هذه f وهذه g. f e to the x مشتقة الكوساين minus sin x plus g cosine x مشتقة ال e to the x e to the x minus e to the x cosine x minus e to the x sin x minus e to the x sin x plus e to the x cosine x. فعندي minus e to the x cosine x بتروح مع plus e to the x cosine x وعندي minus 2 e to the x sin x. طبعا أخذنا قبل limit as theta approaches 0 sin theta over theta equals 1. في بعد قانون limit as theta approaches 0 cosine theta minus 1 over theta equals 0. Question 48 limit as x approaches 0 sine square 3x over x. طبعا عندنا limit as x approaches 0 sine x over x equals 1.
عندنا sin square 3x over x. أولا راح نفصل الساين، sin 3x times sin 3x over x. بعدها بتصير ساين بروحها sin 3x times sin 3x over x. فراح ناخذ limit as x approaches 0 sin 3x times limit as x approaches 0 sin 3x over x. طبعا هني لما أعوض عن صفر راح يعطيني صفر، فالإجابة راح تكون 0. Question 49. Limit as x approaches 0 sin x minus sin x cosine x over x squared. Limit as x approaches 0 راح آخذ الساين x كعامل مشترك 1 minus cosine x over x squared. بعدها راح أفصل ال x. Limit as x approaches 0 sin x 1 minus cosine x over x times x. راح آخذ هذه بروحها وهذه بروحها. Limit as x approaches 0 sin x over x times limit as x approaches 0 1 minus cosine x over x. طبعا عندنا هذه 1 وهذه 0 فبصير 0.